بسم الله الرحمن الرحيم. Compassionate and most merciful. دولة رئيس حكومة مملكة Your إسبانيا Excellency Premier Sanchez. of Spain, Pedro Sanchez, your Premier of Belgium, Alexander de Croo. Ladies and gentlemen, allow me in the outset to welcome you in your visits to Egypt. I'm very pleased and happy to be with us and appreciate your visit. Your Mr. Premier Pedro and Alexander, and I'd like to also thank you for your presence and your stances that I record gratefully regarding the development that takes place in Gaza. Our talks tackled the two phases. The first one related to development and the development taking place in the Strip of the military confrontations and the measurement that we require to address more effectively. We are talking today about a truce, a temporary one for 4 to 5 days, and we wish to be increased during releasing more hostages and prisoners, and also delivering more aid, humanitarian aid. So I'm talking about we are in dire need to deliver humanitarian aid to fulfill the needs of 2.3 million human beings. As a result of the siege imposed since 7 October, we're talking about people suffers from the lack of the water, no foods, no medical equipment, and of course, and the bombardment that resulted the deaths of more 14,000 of civilians, among which more than 5,000 of women and children. So we're talking about 60 to 70% of the civil casualties of women and children that were required to take into consideration. So that's through the talks of Mr. Premiers of Belgium and Spain on the importance of the international community to deliver humanitarian aid that will fulfill the needs of the civilian citizens in the Gaza Strip. And the second point, we're talking about the necessity of the provision of safe zones in the middle and the north and the south of the Strip that would allow the presence of more than 20,000 family that suffered from the demolition of their homes. So we're talking about to have them saved. Our goals to provide assistance to the Strip over the idea of displacing the Palestinians, and not through statements, and because what's happening now is practically would make the living environment as impossible. Therefore, it is a sort of forced displacement out of Gaza Strip, and there is an agreement with our talks with Mr. President Biden. As I said, it's dangerous, and he affirmed me that he would never allow for the forced displacement outside the Strip. And here we've reiterated this point with Mr. Premier of Spain and Belgium on the importance of not to permit the forced displaced. And I've already reiterated and affirmed this yesterday, that we said that we're not going to allow this, and we've already received millions of people due to different circumstances. And to what we've received, they have security problems such as Syria, Yemen,
Iraq and Sudan, but their homes are exist, but in the Strip is totally different, and therefore we've already said that we're not going to accept it, whether it is for the forced displacement and the liquidation of the Palestinian cause, and there is an international agreement upon this matter. Then therefore, the urgent time that regard or talking about the contain the existent conflict, and I've said this once again that already Egypt provided more than 60 to 70% of the aid, so despite our economic circumstances. It is more important to deliver aid that fulfill the needs of 2.3 million, and Rafah crossing has never been closed in order to allow the entering or the action of the aids and the extent of the prisoners and hostages, and as well as the nationalities that have already worked out to have them exited. For all the foreigners, we're talking about 30 states, and from our side, we never put obstacles to be exited that required the approval of the Israeli side. This is the first part we've already tackled, and also we've talked about the post-war phase and the importance. I see it's not just the revival of the past of these two-state solutions, but the idea and the notion throughout 30 years that has never achieved a lot. And also we need to be more objective, reasonable to salute the cause. We're talking about 5 rounds of conflict through 17 to 20 years. From the Palestinians, around 27,000 civilians were killed, most of them from women and children. We hope we will not neglect this, and its reason is the political horizon to provide a solution for the Palestinian cause that never to achieve the required solutions. The independent Palestinian in the borders of 1967, and 2 states to live side by side, and to have an unweaponized state supervised by forces, whether they are from the UN or from the Arab countries, in order to achieve this peace and security for both sides. We're talking about the revival of the past that might not be accepted after we've seen that the obstacles before this passed throughout 30 years that requires to work differently, which is the acknowledgement of the Palestinian state from the international community and the United Nations. I imagine if we took this path, that would reflect a real responsibility and seriousness from the side of the international community, and those are relevant of achieving peace in our region, that every 4 to 5 years will face this casualties, and we'll talk about the revival of the past of the two-state solution, and through the time the nation to be diminished due to the different details. Once again, I thank Mr. Premier for your effort and presence in Egypt and your understanding of what's happening in the region, and also I thank Mr. Premier Alexander to be here, and would like to welcome you. Very pleased of your friendship, partnership, and allow me to give the chances to Mr. Premier of Pedro Sanchez. You have the floor, sir. Good morning. I wish to thank Mr. President Abdel Fattah Sisi to take a part of his time to receive me, and Mr. Premier Alexander Digro, especially in Friday. Thank you, Mr. President. And yesterday we were in Palestine. In fact,
the appalling attacks committed by Hamas on the 7th of October. It's a witness of the inhuman, but in the meantime, we cannot put aside the civil casualties in Gaza, thousands of them from women and children. Also, we have more than 2 million people in Gaza are facing the horrific repercussions of the war. And my presence in Egypt with the borders of Gaza, it is clear that we should put an end of this human catastrophe, and humanitarian it should be access to Gaza in fully and regularly and in an order manner. Also, as the human pause should be continued, we requested from the authority to exchange their views regarding this matter frankly. Firstly, we hope that the human pause and President Sisi supported this in order to reach ultimately for a ceasefire. I wish to thank Egypt for her main role in the war in Gaza. You have a very pivotal role to deliver the humanitarian aid, particularly for the Palestinians, those who are in need of the medical supply, as well as the evacuated civilians of different nationalities. There is a continued conflict over the borders, and that was a part of the dialogue regarding the security in the region. I would like to express the commitment of my country in Spain, as well as the European Union, that support Egypt's stance. We call upon the Egyptian stance in responding to the current situation, as well as the provision of the medical supplies, around 4 million tons of aid to be delivered in the hospitals in Egypt to provide medical aid to the patients received from Gaza, as well as in the European Union. Is another example of how the EU to work with its partners away from the response to this catastrophic crisis. The EU is by to support Egypt and put in a mechanism for that. The second message that should be conveyed, that we should start today to implement ultimately in a final commitment and implementation to have a solution of the Palestinian cause. As said by Mr. President, we are in need of a serious perspective for peace by ending the Arab-Israeli conflict that lasted for more than a century. It is a mission that should be shouldered by the international community and playing a constructive and effective role. It is importantly for us to come and meet with His Excellency Mr. President, and we've suggested to hold an international conference as soon as possible. The EU, as well as the LASAS, the Islamic organization that supported this idea, and we hope that European, Arab and the Western countries to sit together to put an end of this endless vicious circle of conflict. And I thank Egypt for supporting this process. Mr. President, thank you. Mr. President, and let me start to extend my thanks personally for your Excellency, for your personal assistance to evacuate more than 100 Belgian citizens from Gaza, Egypt, and you played a very pivotal role in this regard. It is important to provide the safety and security for the individuals around more than 6 weeks, and we appreciate your assistance you've provided for us. That is one of the goals of our visit today, and for your role
in the past future. We were talking about a ceasefire today that has lastly achieved, and we should follow the execution today and throughout the following days. Around 13 hostages will be released today. These are good news, but we are needed to release more. The ceasefire that is temporarily, it is favorable, but we are required, and our ultimate goal is to have a final ceasefire. But it is a very primary step that to date we are going to visit Rafah, and there is a need of a humanitarian aid, and we hope to have more of accesses to the saving life materials, and we are in need of more support to Gaza. That is happening also including the other points, not only in the south but in the south. So that means that Israel should open other crossings, and we have only one crossing, which is not enough. Israel should open more crossing to deliver aid, as the innocent civilians are in need for that. We have to respect today the law of the international law, as the Israelis issue to respect the international human law. We should avoid any more casualties from the innocent people in Gaza and of course in Israel. To conclude, Mr. President, I would like to express my thanks for your cooperation and for your leadership here in Egypt and in the region. مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، بس في حجم ضخم جدا من الأراضي احنا مش عايشين عليه. ما خدناش بالنا على مدى 60-70 سنة فاتوا ان الكلام ده هيبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير على حياتنا ومستقبلنا. لكن احنا مش سايبين لا القاهرة ولا اسكندرية ولا بورسعيد ولا المحافظات، بنتحرك في كل القديم والجديد مع بعض عشان يليق بينا ويليق بالمصريين. يعني الموضوع مش مباني بس، لا، ده تطور كبير قوي احنا بنعمله. فأرجو ان احنا نستعد مفكرين مثقفين فنانين. هذا الحدث الكبير ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة. ميلاد دولة جديدة، إعلان جمهورية تانية. Mesdames et messieurs,
c'était une retransmission en direct de la conférence de presse conjointe du président Abdel Fattah Sisi et les chefs du gouvernement espagnol et belge suite à leur concertation au Caire aujourd'hui. Et on arrive à notre débat principal. La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur vendredi matin. Elle doit être suivie par la libération de 13 otages dans l'après-midi. Premier signe de répit après plus d'un mois et demi de guerre. Une trêve de 4 jours renouvelable, doublée d'un échange de 50 étages retenus à Gaza contre 150 détenus palestiniens, entre en vigueur vendredi matin. Le Hamas a confirmé un arrêt complet des activités militaires pendant 4 jours, période pendant laquelle 50 otages seront libérés en contrepartie pour chacun de la libération de 3 prisonniers palestiniens. Israël a diffusé une liste de 300 Palestiniens susceptibles d'être libérés au total, comptant 33 femmes et 267 jeunes de moins de 19 ans. La communauté internationale a salué l'accord de trêve, y voyant un premier pas vers un éventuel cessez-le-feu durable. Disant travailler à une solution politique à long terme à cette crise, le chef de la diplomatie britannique David Cameron a rencontré jeudi Benjamin Netanyahu et doit s'entretenir vendredi avec des responsables palestiniens. Et sur le terrain, au moins 27 personnes ont été tuées et 93 autres blessées dans une frappe sur une école de l'ONU du nord de la ville de Gaza, a affirmé un médecin de l'hôpital Al-Aouda du camp de Jabalia. Dans le sud, des frappes ont visé la région de Khan Younis, où s'élevaient d'immenses colonnes de fumée noire éclairées par les explosions des bombes. Les bombardements ont dévasté le territoire palestinien et provoqué une grave crise humanitaire selon l'ONU, avec notamment le déplacement d'environ 1,7 million des 2,4 millions d'habitants de Gaza, où l'aide entre en compte-gouttes. La trêve permettra l'entrée d'un plus grand nombre de convois humanitaires et d'aide, y compris du carburant, qu'actuellement. Mais elle reste insuffisante pour faire entrer l'aide nécessaire à Gaza, ont souligné des ONG internationales réclamant un véritable cessez-le-feu. Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre débat d'aujourd'hui, centré toujours sur la trêve dans la bande de Gaza, mais en même temps, on va aborder plusieurs sujets liés à ce sujet. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Hassam Abdel Fattah, qui est professeur de discours politique et analyse politique. Bonjour, Dr Hassam. Oui, bonjour. Alors, premièrement, la conférence de presse qui vient de se terminer entre le président Abdel Fattah Sisi et les premiers ministres belges et espagnols. Comment voyez-vous cette conférence de presse et votre intuition ou votre sentiment concernant cette conférence de presse? Il a confirmé la position de l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte continue certainement à faciliter l'envoi des aides alimentaires et aussi tout ce qui concerne en fait les assistances de santé et pour les Gazaouis, c'est-à-dire à travers le terminal de Rabat. Oui. Et elle a confirmé également la position de l'Égypte assez ferme, c'est qu'on interdit complètement le fait de déplacer les Gazaouis au Sinaï, c'est-à-dire pour qu'ils oublient complètement leur patrie, leur foyer, leur ville. Donc ça, c'est une position assez ferme et qui a été déclarée à maintes reprises. Oui. Ça, c'est le discours du président. Maintenant, on va voir aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la trêve, en fait, doit être mise en vigueur à partir de 7 heures. Et puis après, on va voir certainement l'échange de prisonniers de Palestiniens contre ici les otages, 50 otages. Et tout le monde, certainement, tous les regards sont rivés à cette scène. Comment cela va se passer? Quel serait certainement le mode d'échange?
et c'est-à-dire avec l'intervention, bien entendu, de la Croix-Rouge, on le sait très bien. Et est-ce qu'il y aurait des incidents, par exemple, qui pourraient se produire? Est-ce qu'Israël va tenir certainement son engagement? Ça, ce sont des questions qui se posent actuellement dans la tête des observateurs et des analystes. Mais pour le discours du président, comme je viens de vous dire, c'est que elle est claire, clarifie tout à fait la position de l'Égypte. Et ça on l'envoie certainement sur toutes les chaînes occidentales. C'est-à-dire que il y a beaucoup certainement de justifications, beaucoup d'arguments, il y a beaucoup d'analyses à propos de la position de l'Égypte aussi, de la Jordanie. Mais c'est-à-dire accepter justement le déplacement des Palestiniens. Donc ici, soit en Jordanie, soit en Égypte, soit ailleurs, dans n'importe quel pays arabe, à titre d'exemple, ça veut dire on fait abstraction totale de la cause palestinienne. Et puis après, il ne faut pas oublier que nous sommes en présence d'un colonisateur, Israël, bien entendu, et les colonisés sont les Palestiniens. Ça veut dire toute la terre de Palestine doit appartenir aux Palestiniens et non pas à Israël. Et maintenant, la question qui se pose, c'est le gouvernement israélien qui, dans tous les discours en fait prononcés soit par Netanyahou, soit par le porte-parole de l'armée israélienne ou bien le ministre de la Défense, ça, j'ai dit, nous poursuivrons certainement le bombardement de Gaza après cette trêve. Ce que je vois vraiment invraisemblable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit simplement de combien? De 50 otages seulement. Ce n'est pas 250 otages, mais non, 150. Est-ce que vous allez, Netanyahou va sacrifier les 200 autres otages? Et puis toutes les familles israéliennes, bien entendu, la question aussi qui se pose ici, c'est pour lorsque l'échange se termine, certainement, les otages, tout le monde certainement s'attend à ça, vont déposer leur témoignage sur les circonstances, en fait, de cette détention. Ils se trouvent dans un état de détention, c'est vrai, entre les mains de Hamas. Ils vont déposer des témoignages. Et c'est-à-dire que cela, je suis certain que leurs témoignages démentiront complètement. C'est les rumeurs, en fait, que fait circuler Israël à propos de la vie des otages. On dit, par exemple, ils ont maltraité. Ça, on va voir. Et puis, je suis certain que actuellement, Netanyahou vit les derniers moments de son gouvernement. Et c'est pour cela, certainement, il devrait dire, alors nous poursuivrons les bombardements, parce qu'il est dans une situation cruciale, très critique, lui avec le ministre de la Défense. Vous voyez? Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir l'opinion publique israélienne, parce que d'après des statistiques qui ont été, ou un sondage qui a été établi il y a quelques jours, c'est qu'on a trouvé que 6% maintenant, ça veut dire qui relèvent des extrémistes de la droite extrémiste d'Israël, c'est-à-dire les fondamentalistes, soutiennent Netanyahou. Soutiennent Netanyahou parce qu'ils sont très convaincus du plan de Netanyahou. C'est l'éradication totale des Palestiniens afin que la terre de Palestine appartienne en totalité à Israël. Vous avez suivi le discours du président Abdel Fattah Sisi hier au stade du Caire, bien sûr. Oui, vive l'Égypte. Oui, et la phrase clé qu'il a répétée à plusieurs fois, que l'Égypte est une ligne rouge. Il l'a répété 3 ou 4 fois. Comment vous analysez ça? J'analyse ça tout simplement en me disant que quand on dit l'Égypte est une ligne rouge, argumentativement parlant, ça veut dire on n'accepte pas l'éradication des Palestiniens, on n'accepte pas en fait le déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte. Ça veut dire, c'est ça, l'Égypte est ligne rouge. Ligne rouge, pourquoi? C'est sur le plan de la sécurité nationale, et puis aussi c'est que le fait de faire oublier, de gommer complètement la cause palestinienne. Gommer, ça veut dire quoi? Parce que on doit lier ce discours certainement